Vos bagages à main doivent être rangés dans les coffres. Réglez vos appels électroniques en mode avion ou éteignez-les. Seuls le Bluetooth et le Wi-Fi peuvent être activés. En cas de fumée, dégagement de chaleur, de chute de perte d'un appareil électronique, nous vous demandons de prévenir l'équipage. Les prises de courant du fauteuil ne doivent pas être utilisées durant le roulage, décollage, approche, atterrissage ou sur demande de l'équipage. Gardez toujours un œil sur vos appareils électroniques pendant leur chargement. Veuillez redresser. Ladies and gentlemen, welcome to Paris Lat Roissy Charles de Gaulle Airport.